Yes. Всем добрый вечер, друзья. Good evening, friends, to all. Нормально? Да. Меня зовут Маргарита Душевная. My name is Margarita Душевная. Я провожу встречи с интересными, необычными людьми. I hold meetings with interesting, unusual people. И сегодня у нас в гостях And today Харлотт Дельфи Бьерндоттер. our guest is Харлотт Дельфи Бьерндоттер from Sweden. Харлотт взаимодействует с животными. Харлотт interacts with animals. Да, работает с ними и будет очень интересно. Work with them, and it will be very interesting to hear what she will say. Да, что она скажет. Thank you. Хорошо, Харлотт, передаю слово тебе. We give you the word. Можешь поприветствовать всех и расскажи о себе. You may greet everyone and tell us a little about yourself. Yes. A little about yourself. Yes, of course. Здравствуйте. 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 Hello, my name is Hарлott Dельфи Björndotter. Delphi is my artist name. Delphi мое артистическое имя. Yeah. It derives from a Greek word. Это происходит от греческого слова. And it means womb. It means womb. Womb. Womb? Yeah. The woman's womb, you know. Это означает женщину или womb. Womb. Yeah. And that's beautiful, I think, because the womb is where life begins. Это потому что это начало жизни. Life begins in the womb, yeah. So it's beautiful. Жизнь начинается в womb. And Björndotter, that means daughter of bear. А Бьерндоттер это означает дочь медведя, то есть по-русски это медведь вопрос. And my father's name was Björn. И имя ее отца было Бьерн, что означает медведь. And I also have a big bear as a spirit animal with me. И также со мной присутствует большой дух медведя, как тотем. Тотем есть? So that's why I chose the name. И вот поэтому я выбрала это имя. I have always loved animals. Я всегда любила животных. And as a child, I was very sensitive to energies. В детстве я очень чувствовала их энергии. And to people's emotions and animals' emotions as well. Эмоции людей, эмоции животных. And I wanted to heal and balance my environment. И мне хотелось исцелять и балансировать тех, кто находится в моем окружении. So that's what I did. И это я сделала. But as a child, it was difficult sometimes. Ну, в детстве это было трудно, потому что... Because I didn't know sometimes if the emotions from people were my emotions or not. So it was difficult to know sometimes. Я не всегда понимала вот эмоции людей, может быть, это мои эмоции, это их эмоции. Мне было непонятно, поэтому это было трудно. So it was difficult to know who I was sometimes, because all these emotions and energies. Yeah. И это эмоции. But when I was older, I learned to control it and to balance it. Когда я повзрослела, я научилась контролировать и балансировать все эти вещи. And I've always been able to heal intuitively and interacting, communicating with animals. But I thought that я всегда была способна исцелять интуитивно и взаимодействовать с животными. But I started to work with it when I was a little bit grown up,
So I went to courses both in healing and in and animal communication. Okay. Но я начала этим заниматься немного позже, когда повзрослела и пошла на курсы исцеления и коммуникации с животными. So with animal communication, I went to a course with a famous American woman, animal communicator, Samantha Curie. And По взаимодействию с животными я прошла курс у известной American? American. Американская Yes, целительница Саманта Curie. Саманта Кьюри. And when we first met and she saw me and we interacted, she told me, "But what are you doing here? You already know this." Когда мы впервые встретились, и она меня увидела, она спросила меня, что ты здесь делаешь? Why she asked it? Why she asked it? Yeah, because she felt this with me. She felt intuitively that I knew this already. So, потому что она почувствовала, что Харлот уже знает это, и поэтому она спросила, а что ты здесь делаешь? Yes. Yeah. So that was funny. I've also been to a few healing courses as well, but I have несколько курсов исцеляющих после этого. But I have always wanted to do it intuitively. I just feel what to do. And я всегда хотела делать это интуитивно и чувствовать, что я делаю. And very early I got in contact with dolphins and whales intuitively, also spirits, dolphins and whales. So, очень рано у меня начался контакт с дельфинами и китами, это интуитивно произошло. So then, с духами дельфинов и китов. So then I started working with them because they have such healing powers and transformative powers. So they wanted to communicate with me and to work with me. So we created a healing with dolphins and whales that I call Delphi healing. И когда я начала взаимодействовать с ними, вот с их трансформационной энергией, и вот после этого взаимодействия родилась моя система Delphi healing. Yeah. Okay. And apart from animals and healing, I also sing a lot intuitively. I channel songs from nature and animals. Я еще пою, я делаю ченнелинг через пение. And I have been working with you, Michael, a little bit with the songs. Я работала с тобой, Майкл. Мы записывали медитацию, Харлот. Здорово, расскажи немного о ней. Tell a bit about this work. Как она тебе пришла вообще? How did come this meditation to you? Yes? When I sing, or yes. Well, it came to me because when I'm in nature, I calm myself, I get centered, and then I just intuitively tune into nature, the place, and then I just open up and let nature sing through me. So different songs come and different words come also. So I just start to sing something, and then it just builds up, and then it becomes a melody. And often... Харлот, стоп. То есть, когда она на природе, она так центрируется, открывается, настраивается, и вот через нее начинают течь вот эти мелодии, как бы сама природа через нее поет вот эти вот песнопения. Так я понимаю. And that can be animals that come too. Often when I sing in the forest, birds come and they sing with me. It's very beautiful. И приходят животные, и могут прийти птицы и петь вместе с ней. And this summer I sang to a calf, a moose, a moose calf from last year.
He was 1 year old. Олень пришел и тоже пел с ней. We went with our car, and he was like 10 meters away, and I got down the window and I sang to him, and he just moved closer and closer and really listened, and it was so beautiful. We connected heart to heart, soul to soul, and it was beautiful. Ну, в общем, они ехали на машине, и олень был в 10 метрах от них, и вот он подошел и прямо в окно туда стал заглядывать, и она говорит, как это было прекрасно, это просто было общение между душами и между сердцами. It was beautiful. And when I'm with the dolphins, I also sing to the dolphins. So the captain of the boat, the captain of the boat is always like amazed. What? Because then I'm in the water and I'm singing to the dolphins, and there comes a lot of dolphins far away, and they hear me. So they were going in the other direction, but then they hear me and they come to me, and they circle me for a while, and then they go away again. So it's really cool. Ну, то есть, когда она начинает петь, то дельфин как бы говорит, что? И дельфины, которые там где-то вдалеке плывут, они тоже оборачиваются, они куда-то там плыли, а потом они начинают к ней плыть, и так им интересно становится, они все собираются вокруг Харлот. Здорово. Так, хорошо, Харлот, да, скажи, пожалуйста, с какими животными ты взаимодействуешь? Tell us, please, what kinds of animals do you interact with? All kinds of animals, actually, from bees and ants to, I don't know, whales, elephants, anything. So I interact with the animals I meet in nature. And I also work with pets, also people's animals, dogs, cats, and rabbits, and so on. Окей. То есть, ну, я работаю со всеми видами животных, начиная от пчел и муравьев до слонов и китов, и также я работаю с домашними животными, которые принадлежат людям. Здорово. Wonderful. А как ты работаешь с человеком через животных? And tell us how you work with a person through his animal. Yes, that is How do really. you do it? Yes, I connect with the animal, of course. Я соединяюсь с животным, конечно же. Often the person needs me to talk to the animal because of something. Этот человек должен поговорить с животным. And then the animal often tells me about his owner, of course. That maybe И часто животное что-то мне говорит про его хозяина. That he's worried, or that unbalanced, or То ли он озабочен, то ли он не сбалансирован, то ли он в стрессе. Or that they do something that stresses the animal, that they do something that causes the animal to behave in a certain way. Или он делает что-то такое, что вводит животное в стресс, или как-то ему какие-то проблемы создает. Okay. And many times the animal, especially dogs, they tend to absorb the emotions of the people they live with, because they are. Животные, особенно собаки, впитывают эмоции людей, с которыми они живут. Because they are biologically, they are like pack animals. They live in families close together. So they need to. И они как бы стайные такие животные, они живут группами, поэтому вот они впитывают энергию. They need to be in sync with each other, and they need to be connected to each other when they are in a little group. And to know their place, their rank also. И знать вот эту как бы иерархию, свое место в этой стае. And the dogs often do that. They often, it can go so far that they absorb negative emotions and stress and stuff, and that they actually get sick themselves in the body.
because of Ну it, вот, because they поэтому absorbed it. собаки очень часто впитывают вот эти энергии, поэтому они часто, ну, получают болезнь какую-то в свое тело. Because they try to help, they want to help, they want to Потому что они harmonize, пытаются помочь. balance, to heal. Они помочь пытаются и восстановить баланс of his honor. Yes? Yeah. So then it's good if I work also with the persons. So it's good if we do it both, the animal and the person. И поэтому это хорошо, Be что я really good. работаю одновременно и с человеком, и с животным. Yes, because they are so closely connected to each other. Потому что они связаны друг с другом. Good. А чем отличаются энергии кошек и собак? And how are energies of cats and dogs differ? Yes, every animal has its own vibration and energy. Каждое животное имеет свою вибрацию, энергию, поэтому... And it's a little bit different depending on what kind of animal it is. But dogs, as I say, are... В зависимости от того, какое это животное. Dogs are very sensitive and want to harmonize and balance. Cats are more independent because they are not pack animals. So they are more independent. And they can absorb negative energies as well, but they can transform it as well much better. So they often do that, take that role in the house and with people. So they can often lay in places where the energies are not that high vibrating, and then they can transform it. They can absorb it and transform они it. могут лечь в то место, где энергии не сбалансированы, чтобы трансформировать энергию. And every animal is so sensitive. They have their senses are so fully developed. So you have to be aware of that when you have cats and dogs, for example, that their hearing and how they smell, their smelling senses are very, very, very sharp. So they are sensitive вы to... должны знать, если у вас есть животное, то вы должны знать, что они все чувствуют, и могут даже вот, как бы на запах все определить, вот эти энергии. То есть это важно знать владельцу животных, что они все понимают, все чувствуют. So they are very sensitive to high sounds and to smells, strong smells. Они очень чувствительны к высоким звукам и к запахам. And toxic smells, of course. И к токсичным звукам, запахам. So that we as humans also had this before, but we have like forgotten about it, or yeah, so that's... Ну, она говорит, что у людей тоже мы этим обладали, но потом это все забыли. So we could actually train ourselves. И мы могли бы вообще тренироваться в этом направлении, в принципе. Then we would know how sharp the environment is for us now that we have created the man-made environment. Больше насчет своего окружения. When I was swimming with the dolphins in the Azores, one of 8 times in the Azores, it's between... Когда я плавала с дельфинами на Азорских островах, between Portugal and United States, out in the Atlantic Ocean. Португалией и Штатами. I have retreats there, so I take people swimming with wild dolphins. I've been doing that с дикими дельфинами. Several times. Несколько раз. And it's like my second home, actually. Это как мой дом, мой второй дом, на самом деле. So I interact with the dolphins, and they each time give me, they work with me on different levels. And once they ask me if I want... Я взаимодействую с дельфинами, и каждый раз вот, они на новом уровне, как бы они взаимодействуют, каждый раз это на новый уровень выходит. И они... And once they asked me if I wanted to feel
what they feel, also the heightened awareness of everything. And I said, yes, I would like to do that. Они спрашивают, хочешь ли ты чувствовать то, что мы чувствуем, как-то повысить свою осознанность? Они у нее спрашивают. Okay. So when we got back and I got on land again, all the noises that I heard were so loud. I just, wow, it was like knives in my ear, like cars and doors smashing and bam. And I just, oh my God, it's so sharp. Ooh. И поэтому у нее чувства обострились, и когда она выходит на сушу обратно, она говорит, все звуки становятся невыносимыми, громкими, просто она чувствует все, вот как машина хлопнула, как еще что-то. It was horrible. All the sounds, the mechanical sounds, and, not natural. And the smells as well, all the, you know, from the cars, fumes from the cars. And toxic smells. I just, I wanted to vomit. I wanted to, it was really horrible. Ну, это ужасно. So they have such heightened senses that we have to think about. Такие чувства повысились с дельфинами, вот поэтому так. And even touch also was really heightened. So, wow, it was amazing to feel. Повышает чувствительность. Прикосновение кожи. It's amazing. Yeah. Интересно. Very interesting. Да. А какие энергии вот у китов, у дельфинов? Да, как ты их ощущаешь? Which energies do dolphins and whales have, and how do you feel them? Okay. These energies. These energies are, wow. They are called the angels of the sea. Because they have such high frequencies. Высокие вибрации, высокие частоты. And if you look into the eye of a dolphin, you can see that. Смотрите в глаза дельфина. You can see also the universe. They are universal beings, just like us, actually. But Вселенная, это просто вселенские существа. But at so high level, they are like light beings. Такой высокий уровень, это как световые существа. So they have a mission on Earth that's really important. У них есть очень важная миссия на Земле. And they work on all levels with both people and the planet Earth. They work with the grid that we have around the Earth, or the grids. There are several grids, and they work with bringing down energy so that the planet can raise frequency. И вот они работают и на всех уровнях, и с людьми, и с Землей, еще они работают с решеткой вокруг Земли, и их работа это вот привносить сюда, заякорить энергии высшие частоты, заякорить. Yes. And light codes they bring down. Также световые коды. And you know, they swim in water and they transmit these energies into the water. И они плавают вот в воде, и чтобы вот это, трансмутировать вот все эти вещи. Передавать все это, вот, то есть их миссия. So they really balance and heal the planet also. И они, естественно, балансируют и исцеляют планету также. And the dolphins' energies are so transformative, and they just have so much unconditional love within them, and that they transmit. So you get really affected by this energy because it's so pure and so high frequency, and there's so much love. So many people start crying when they feel and see the energy, or they start to laugh. It depends on what you need. Энергии дельфинов, они такие трансформативные, это безусловная любовь, и поэтому, когда человек с этим сталкивается, то люди начинают просто плакать, у них слезы текут, это чистейшая энергия, мощная чистая энергия. And они передают. The energies are also, of course, of freedom, also the sense of freedom,
I get with the dolphins, that they are free. Конечно, это энергия свободы. And playfulness, that's important in life. To play and have fun. Потому что это очень важно в жизни. It's important also for the dolphins, and they bring that too. But most of all, they want to open our hearts, our heart chakras. Но более всего они хотят открыть наши сердца, наши сердечные чакры. And they want for us to get rid of all the obstacles in our lives and all the blockages we have and fears and everything. They want to transform that so we can reach this heart space. Все это исцелить, вот эти, устранить препятствия, которые у нас в жизни есть, и вот это вот все. Все вот эти вещи, страхи там и так далее, они с этим работают, чтобы растворить это все. Because when you are in that heart space, you love yourself, you love others also, unconditionally, and you love the earth, you love nature, you love the animals, and that's what they want. Unconditional love and oneness. Вы любили себя, любили вот других, любили природу, все, вот это им, как бы это их цель. Прекрасно. Next question. Дальше. Расскажи какой-нибудь интересный случай исцеления животных. Tell us, please, some interesting case or cases of animal healing. Yes. Something interesting. Yes, something interesting. Once I was invited to a family. They had many cats, but one cat... Please, shorter. Однажды меня пригласили в семью, где было много кошек, okay? Many cats. Yeah, but one cat they wanted me to talk to. Но один кот хотел поговорить с ней. And this cat was very afraid of every person that came to the house. Он очень боялся каждого, кто входит в дом. So it went and hide somewhere. И иногда он убегал. So she wanted me to find out why and if we could do anything about it. И они хотели узнать, почему это так, почему он так всех боится. And when I came, the cat was also a little bit. She wanted to hide, but we took her to a room, and she hid under the covers, actually on the bed. And then I started talking. Когда она вошла, он тоже стал прятаться поначалу и куда-то спрятался, там под ковер, что ли, или куда-то. So she hid under the covers. I didn't see her, but I sent healing to her, and I started communicating. Послала ей исцеление, тем не менее. And it was that when she was a little kitten, some person picked her up and really, looked at her and so she got really afraid. Выяснилось, когда она была котенком еще, вот какой-то там нехороший человек вот взял ее и стал там то ли трясти, то ли такой вот пугать ее. Really held her not good, and so she got a little bit hurt and she was really afraid of what happened. В общем, напугал до смерти кошку. So since that she was afraid of people and hands. С тех пор она его боится всего. So we need to think about that actually when we have little kittens or little dogs, pups, that we don't. Because hands get really scary if you're a little one, and then if some hand comes and just grabs you and picks you up in the air very fast, they get afraid, of course. Ну вот, в общем, поэтому нужно думать, если у вас кошка, собака, то руки-то не очень, так сказать, они боятся вот рук, тогда когда тянутся к ним руки, а он еще взял ее как-то подбросил там, то есть это им нехорошо, страшно. So I started to heal the trauma. Исцелять ее травму вот эту. And I said to the cat that she shouldn't be afraid when people come, and that they should grab her and pick her up, because I will tell her
humans that they can't do that. I will tell her humans. Она сказала, что кошка, тебе не надо бояться, вот если люди входят, ну они тебе ничего плохого не сделают, они не будут тебя хватать уже больше. That it's forbidden to pick her up. So. То есть что это запрещено уже хватать ее, это запрет. И So then she understood. Yes. Yes. Yes, she understood, because then she came out of the covers, and she accepted that, and then when I stopped the healing, she came to me, and she brushed against my legs and looked at me, and the owner just, what? They couldn't believe that she did like that. Ну, в общем, кошка все поняла, что ей сказали насчет запрета там хватать, и поэтому, когда исцеление закончилось, она вышла там из-под ковра или откуда там, и к Харлот подошла и стала ей тереться об ноги и смотреть на нее таким взглядом, и хозяин такой, о, что происходит? And then it went really good, because I always follow up. So when I did a follow-up, it was quite okay. She was okay with people coming. Хорошо, Харлот ее проверяет, опекает, то есть с кошкой с тех пор все окей. She knew that they wouldn't pick her up. Она знает уже, что ее никто не схватит больше. Вот так. So that was good for the cat, really. Это очень хорошо для котов. And another is a dog who had pain in his body, joint pain. И другая история связана с собакой, у которой была боль, там что-то такое, joint pain. Yes. And it was really like nervous and stressed. And она была нервная и застрессованная. And I went there to talk to the dog. Я пришла к ней поговорить с собакой. And the dog was a little bit hesitant at first. What's happening now? Такой подозрительный какой-то поначалу был. Many animals are, because they are not used to that we can contact them in that way. Многие животные ведут себя, они не привыкли, что вот с ними так вот разговаривают и так далее. But when I told the dog that I wanted to help the dog, it came to me. Когда я сказала, что я хочу ей помочь, она посмотрела на меня. It came to me, and then it had most pain here, so it lay down on the bed like this and showed its shoulder like this. Ну вот здесь типа болит. Hello. So, nay. That was funny. So. То есть показала, где болит. So it's nay. Oh, who is it? Your pet? Is it your pet? No, it's me myself. Oh. So okay. Okay. And okay. Then I started to heal the dog, and I started with the aura. That's the energy fields around the dog. Энергетического поля. And I felt so much energies from the other people of the family. So many sorrows. Много энергии от членов семьи, от людей. And stress. And, все вот это. And the owner said that yes, we are having a divorce in the family. И тогда хозяин сказал, да, у нас развод, кстати говоря. So with children and stuff, you know, children and families splitting up, it's a sorrow, a deep sorrow, and the dog. Проблемы с детьми, там это вот и собака все это восприняла. And the dog were trying to heal and balance everybody. So it was all. It got all the stress in the body and into the system. So I started to. So I started to cleanse that away, and then when I had cleansed a lot, it looked at me like this, and then she closed her eyes, and then she sighed, like this. What a relief. So nice to get rid of all energies.
And then I healed the joints, of course, and Не знаю, что такое, но вот что-то там такое. Да. and I tried to tell the dog that do not do like that, don't absorb the energies, it will be all right. Не делай это, не впитывай вот эти энергии. And then afterwards, she was much calmer, they said, and the joint pains in the body also disappeared later. So И that was good. потом вот она сказала, опять вот болят эти лапы, там что там, joints. Yeah. Лапы, по-моему. Потом опять болят. And with a wild healing, I can tell you about last summer. There was a black little bird with blue eyes outside here where I live. А вот теперь насчет диких животных, значит, там была птица, черная птица с голубыми глазами, которая там на улице была, так? Who was sick somehow. И она почему-то была больна. It couldn't walk, and it lay like this on the lawn. Она не могла ходить и лежала вот так вот. So I carefully took it, and I took it into a carrier, a cat's carrier, for a little protection. Коробочку кошачью там положила. And I got water into him. I fed him with water. Ей дала там в клюв. And some worms also. И там зерна или что там. And at first it was a little bit, is this safe? But then it was so loving, and it was so beautiful, because the bird came up to me and pressed against me and looked at me, and I sang to the bird and I healed it a lot. Вот, потом это так было, так любовно, так вообще, потому что птица как-то она оживилась и так как бы ее обняла или что там, и она стала петь, и Харлот стала петь этой птице, в общем, какая-то такая любовь произошла, взаимодействие. And I pet it, and я гладила ее. Slept, and I was holding it for many hours. И много часов я с ней провела. And then the bird told me when I talked to it that И потом птица сказала. The bird was very grateful, because the bird didn't know that people could be that nice, that they could actually Очень благодарна, потому что она говорит, что она не знала, что птицы могут, что люди могут быть такими милыми и хорошими по отношению к ней. And show love to a bird. So и проявлять любовь птицы. Она даже не подозревала, что люди такие есть. So the bird was really thankful. He thanked me for that. Ей благодарна была. That people can be loving, and people can be friendly, and people can help. Люди могут быть добрыми и дружелюбными и любящими. Because it had been used to like people chasing it, oh, bird, go away, blah, blah, blah. Люди только охотятся и всякое такое делают. So, and that was really beautiful, but the day after it died. Why? I don't know why, because some kind of sickness inside. Yes. So we don't know why. If it was poisoned or something, I don't know. То ли она отравлена была чем-то, то ли еще что-то. But I tried my best. But но я сделала все, что я могла. Yes, of course. But the bird was still happy that it could get so much love from a person. Птица все-таки была счастлива, что вот она получила эту любовь от Харлот. So it was grateful for that, and then it will be born again. So maybe it will come to me again. Потом она родилась еще раз и пришла к Харлот уже в другом воплощении. Because animals also do that. So you can have an animal that you have lived many lifetimes with. I have. Тоже перерождаются и приходят в другую жизнь, потом к этому человеку могут прийти. I have a cat, a Bengal cat, Navi, and we have lived lives together. Navi. I know him. Yes.
And he has sent me a song, so I've channeled Navi's song, and he's very special. And what I can feel with him is that we lived very closely, he and I, in some kind of a jungle-like landscape, and it was just him and me. Были очень близки и жили типа где-то вот в джунглях. And we helped each other, we protected each other, and we hunted together. We shared everything, life together, and loved each other so much. You said before that he was a puma. Yes, he was a puma in that life. Yes, he was a big cat, a big puma. Он был пумой в прошлой жизни. And you, who you were in that life? I was a human. I was a girl, actually. Human and puma? Yes, me and the puma. Yes. Okay. То есть кот был пумой, а Харлот все-таки была человеком. И вот они так дружили. It was friendship between puma and human. Yes, yes, exactly. Were you woman or man? I was a woman then, yes. Woman, то есть она была женщиной. Интересно. Very interesting story. What's funny with that is that Navi in this life, he thinks he still has that size. He thinks that he's a big cat. So he doesn't like if you pick him up. He gets so mad. You can't pick me up. I'm a big cat. You know, he gets really mad. When the big dogs come like this, barking, he just goes towards them like this with his tail straight up and just, here I come. I'm a big cat. В общем, Нави сейчас тоже он не хочет думать, что он маленький кошка, он все еще считает себя огромным пумой, и поэтому, если вы его так возьмете на ручки, он будет очень недоволен. Что ты делаешь там? И вот когда собака, даже если большая идет, там лает, то он себя ведет как пума, такой, вот что ты тут это самое. Типа того. So many animals also have, like us, we have missions in life. We have life purposes, and animals also have life purposes. Ну вот многие животные, так же как люди, а у них тоже есть миссия и цель в жизни, предназначение своей жизни. Yeah. So it's time we recognize animals for that they are sentient beings. They can feel love, they can feel sad, and they have feelings. They have souls. So we need to learn that. And that's the vibration. Пришло время для людей вот понять, что животных тоже есть чувства, они могут чувствовать, они сознающие, чувствующие существа, они могут чувствовать печаль, любовь и все такое же, как и люди. Это вот нам очень важно теперь это уже понять, наконец, людям. So that's my mission, is to open people's hearts to animals and nature, to see that they are souls. There are souls in the body of animals, and that we should treat them with respect and honor them and love them. Вот миссия Харлот — это вот показывать именно людям, что открывать их сердца к животным, и чтобы они поняли, что животные — это души, заключенные в телах, и чтобы люди соответствующим образом относились к ним, как к душам живым. Yeah. Здорово, хорошая миссия. Very beautiful mission. Yeah. Thank you. Question, please. Как вообще изменилась твоя жизнь, когда ты начала работать с животными, взаимодействовать? How did your life change when you started to interact with animals? Oh, it expanded. Also, my heart expanded even more because of all the love that the animals have, and I've learned so much. Расширилось, и мое сердце очень расширилось, когда я начала работать с животными. I've learned so much from the animals. Я так много узнала от них. And to be in the now is one thing that I've learned. И находиться в моменте сейчас, я научилась этому. To really be here and now. Сейчас. And I've got so much more understanding of how animals
are, how they are and how they behave, and that they are like us, that they have sense of humor sometimes also, and so it's so beautiful to be able to work with them. Значит, я поняла, вот ко мне пришло понимание, как вообще животные живут, что они такие же, как мы, что у них тоже есть вот чувство юмора, и вот их поведение стало понимать лучше и так далее. And the best thing of all that they are honest, they are always honest. И самая важная вещь, что они всегда искренни. They can't lie, they are always honest. They have honest feelings. Они не могут обманывать. And they can feel if people are not honest. They can feel it. Потому что они сразу чувствуют, если вы не искренне, они это сразу чувствуют. Их не обманешь. And if people have like, if they don't like animals, they can feel that too. They can feel their energy. Если человеку не нравится это животное, то животное это сразу чувствует, они чувствуют энергию. And if you have a kind heart or not, if you have a loving heart or not, they can feel it. Если у вас любящее сердце, и вы их любите, они, конечно, тоже чувствуют. Yes. So my life has changed for the better, and I wish. К лучшему, конечно, моя жизнь изменилась. I wish that everybody could interact with animals. Я бы желала, чтобы все люди вот к этому пришли. But everybody could actually care for animals and love animals, and you can learn to communicate with them and to have this beautiful relationship. С ними и вот прийти к таким прекрасным отношениям. Because animals also behave like if a person doesn't think very highly of an animal, a cat, for example. If a person thinks that the cat, it's not intelligent, it doesn't have any feelings, blah blah blah, then the cat will adapt to that. It's like, okay, you don't think that, okay. But if you start to think and start to invite the possibility that maybe you can have feelings, and then you can meet, and then you can start to connect, and then the animal can change suddenly. Okay. Вот это интересно, то есть они ведут себя соответственно, если человек не считает их какими-то высокоразвитыми и считает, что у них низкий уровень, тогда как бы кошка говорит, ну ладно, ну хорошо, типа я такая, так и буду. А если человек относится к нему как к равному, так сказать, как к разумному существу, тогда они поднимаются на этот уровень, и с ними тогда уже можно взаимодействовать. Вот это очень интересный момент. Они чувствуют, как к ним относится человек, к высшему существу или просто так. And then when you have that connection, you can feel each other even from distance. Like when I'm in the Azores, I can feel Navi. I can feel him wondering, when will you come home? And then I can tell him telepathically. I show him how many days I will be gone and when I will arrive home again. I do that by visualizing a sun going up and the sun goes down and it gets black. That's one day. And then I do that for the amount of days. And then I contact him again before the day before to say that I'm coming. So. То есть Харлот говорит, что если вот вы с ними вошли в такую связь, то вы тогда с ними можете общаться телепатически, и вот она даже может говорить своей кошке, там, на сколько дней она ушла, там, когда она придет, и кошка, и она как бы делает это вот визуализируя, там вот солнце поднимается, как-то вот так вот, поднялось солнце, опустилось она, это значит на один день, если там 2 раза она так визуализирует, значит я ушла на 2 дня, вот как-то она так научилась это вот с кошками так общаться. And several animals has also contacted me in sleep because I'm open in the night also. So. И некоторые животные входят с ней в контакт во время сна, потому что во время сна она тоже открыта для общения. So, for example, a dog where I live contacted me in first when I saw it because he just hello. Help me! Собака вошла I need some help. Сказала, hello, привет. But then I was working a lot, so I just okay, I will help you later. Sorry, but then it got really no. Now you need to help me. So she came to me in my dreams,
you have to help me now, okay? So I went to her and... Харлот говорит, ну, извини, я сейчас там, типа, не могу с тобой это. А нет, собака говорит, нет, ты мне должна сейчас помочь. Типа, вот сейчас и помоги, все. So, yeah, it's You helped exciting. her? Sorry? You helped her? Yes, I helped her. So, yeah, she's helped now. Спросить меня, пусть она вот нажмет на слово прямой эфир, там высветит, сколько времени осталось. Can you press the word online? Line translation. Margarita wants to know how time we have. How what the time is? It's 90... Not what the time, but how time rest. How time rest for us. Can you press the button? The red button. The red button. Live, the live button. Or? Live. Yes. Да, у нее live будет. Сколько времени там? What does it say? It says 54:09. 54. 54:09. 4 онлайн. 54 минут. We have 5 minutes. We have 5 minutes. Хорошо, 5 минут. Расскажи, пожалуйста, к тебе может обратиться человек любой или только у которого животные есть? Как это происходит? Tell us, please, do any person can contact you or only person who have animals? No, any person, because I can work only with persons also, and I can work with animals also, and I can work with both of them. So you don't have to have an animal. No. Неважно, любой человек, потому что она работает и с животными, и с людьми тоже. Это no problem. Окей. Здорово. Хорошо. Ты работаешь личная встреча или по скайпу? Как? Do you work by Skype? Yes, I can do that. Yes. Да, по скайпу тоже она может работать. And you can go to my website and you can see in English what I offer. Да, вы можете пойти на ее веб-сайт и там посмотреть на английском, что она предлагает. HarlotDelphi.com. Yes. And if you want to try, the link will be below. The link will be below. The link will be below. And today I have actually put out a dolphin meditation that I have worked on and created with Michael. Michael has been the composer of the beautiful music. Very important question. Yes, сегодня она загрузила нашу с ней, мою с Харлот совместную работу, ее дельфинью медитацию, в которой присутствует моя музыка и там звуки дельфинов. Так что не пропустите. Please tell us what your channel, YouTube channel. Yes, Харлотт Дельфи is the channel. Харлотт Дельфи. Харлотт Дельфи. So you can go and listen. На этом канале вот посмотреть эту медитацию, она сегодня там появилась. Wonderful. So you can listen Congratulations. to that. No, congratulations too. Thank you. I'm so happy for it. Thank you. Finally, I've been wanting to do this for several years now. A very long-lasted work. Yes, very. Thank you so much, Michael. And so to you. Such beautiful, and to you as well. Beautiful music. Yes. To you as well. I hope you enjoy it all. Yes. The meditation. Будем прощаться. Margarita says it is. We are going to end. Finish. Yes. Please, you should save our online. Save. You should praise to save. To save. On your page. On your page. Somewhere. Save. Save somewhere. Okay. Да, и сейчас нажмешь завершить тут. Нет, а ты скажи завершающие слова. Ага. Ну все, благодарю тебя за это. We thank you for this meeting, for this translation. Thank you so much, Margarita. Thank you so much, Michael. I'm so happy. Very interesting, many interesting stories, many interesting information from you. Thank you. It was excellent. Oh, thank you so much. Thank you to your very good questions as well, Margarita. Very good. See you soon. See you soon. Okay. Ну все, пока. Hey, dog. Hey, dog. Hey, dog.
Bye-bye. Ага. My pleasure. Вот остаток. Мне было приятно.